Right, okay, good evening, everyone. So you're into your communication skills lecture. We're going to discuss about visual communication. I hope you all can hear me. Uh, am I audible? Okay, thank you. All right, so before getting into the lecture today, I want to have the clarification about the assignment, which is assignment 2, your due date. So you had a problem with your due date. I have clearly mentioned in the classroom that the due date is, I have mentioned that in the slide that it is in 18th of November. It means that when you are getting into the 18th of November, it is going to be the due date, right? So the maximum due submission is allowed until the 17th, 11:59 p.m. Right? So that thing I have clearly mentioned in the classroom as well. So I have put the message very clearly. You have to submit before 17th of November, 23:59, which means 11:59 p.m. Right? So that is the div. So if you unable to submit your work before that, your link or the due, the submission link is getting expired, so that you cannot access that link after the due, right? So then, yeah, okay. Another problem is that so many of you have messaged me that you have uploaded the things before the due date or the due time, but you didn't turn in the stuffs, right? So in classroom, you can upload your work at any time, no problem with that. But if you turn in only, it is going to be hand in, right? Upload කරලා turn in කරන්නත් ඕනේ. turn in කරොත් විතරයි ඒක handed in කියලා පෙන්නන්නේ. නැත්තම් upload කරනවා කියලා කියන්නේ ඔයා drive එකකට දාලා තියාගන්නවා වගේ එකක්. එතනදී classroom එකකට දාලා තියාගන්නවා. හැබැයි submit කරන්නේ නැහැ. turn it කරන එක තමයි submit කරනවා කියන්නේ. So that you have to turn it as well. So as per the messages I have gone through, most of you have done the things in wrong way. You have uploaded, but you didn't turn in. So it is not submitted. So what I have to do, the way I have escalated is that I'm giving you an extra time, which is today 11:59 p.m. right? Until today is 11:59 p.m. You can submit your works to a new link. I'm going to publish that link just now, right? So to that link, you can submit. So I'm going to update the link with assignment 2 late submissions කියලා මම link එකක් දාන්න. ඒ link එකට ඒ අර මම කලින් assignment submit කරගන්න බැරි වෙච්ච කට්ටිය submit කරපු කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කට්ටිය ආයෙ submit කරන්න එපා. කලින් assignments ටික submit කරගන්න බැරි වෙච්ච කට්ටිය, ඒ කියන්නේ upload කරලා turn in කරන්න බැරි වෙච්ච කට්ටිය සහ assignment එකේ වෙලාවට submit කරගන්න බැරි වෙච්ච කට්ටිය ඔක්කොමලා අද මම දැන් දාන link එකට submit කරන්න. ඒකත් expire වෙනවා අද 11:59ට, right? So I'm not giving you too much time because you have already completed your works. The problem is you didn't submit that thing, right? So that's why I'm giving a restricted time period to submit the things, right? Is that clear? So the link will be available there, the classroom. So you can submit that thing there. Right. Assignment 2 late submissions කියන link එකක් available වෙලා තියෙයි. And ඒකට submit කරන්න. ඒ කියන්නේ submit කරගත්ත නැති කට්ටිය submit කරපු කට්ටිය ආයෙ submit කරන්න යන්න එපා, because it is going to be headache for me to choose the same thing again and again, right?
Tarindu, what is your problem? I didn't get your question. Can you explain further? How submit it? I didn't understand. Means you have to get into the classroom. Classroom එකට ගිහින් assignment 2 late submission කියලා assignment work එකක් තියෙයි. ඒක click කරලා ඒකට ඔයාලගේ document එක upload කරන්න. upload කරලා turn in කියන ඒ button එකක් click කරන්න. Right? එතකොට තමයි handed in කියලා පෙන්නන්නේ. handed in කියලා පෙන්නුවොත් your work is done. Right? No worries then. So that's how you have to submit. So this is the last chance. There will be no other chance provided. Let your friends know if there's no anyone here. Let them know and tell them to submit before 11:59 p.m. today. Right? Okay. Yeah, turned in කියලා වැටුනොත් හරි. ඔයාලා upload කරලා turn in කරාන් පස්සේ එතන වැටෙනවා turned in කියලා. ඒ button එක change වෙනවා. ඒතර එහෙම turned in කියලා වැටුණා නම් ඔයාලගේ document එක submit වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ due date එකෙන් පස්සෙත් පොඩ්ඩක් ගිහින් බලන්න. එතකොට handed in කියලායි. Right? එහෙම තිබුණත් ඒක submit වෙලා කියලා තියෙනවා. Right? So go to your classrooms and check whether your work is turned in. Turned in වෙලා තියෙනවද handed in වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න. Missing කියලා ආවනම් දැන් ඔයා due date එක පහු වෙලානේ තියෙන්නේ. the due time එක. ඒතර ඒ assignment එකට ගිහින් බලන්න missing කියලා තියෙනවා නම් assignment 2 කියන එක. assessment 2 කියන එකේ ඔයාගේ work එක upload කරලත් missing කියලා පෙන්නනවා නම් එතකොට ආයේ ඔය late submissions කියන එකට submit කරන්න. එහෙම නැත්තම් missing කියලා පෙන්නන්නේ නැත්තම් turned in or handed in කියලා පෙන්නනවා නම් it is okay. You have submitted. No worries. You don't need to upload that thing again to the late submissions, right? Yeah. Unsubmit කියලා එන්නේ submit වෙච්ච එක. Yes, handed in කියලා තිබ්බනම් it is okay. Submit වෙලා නැත්තම් missing කියලා පෙන්නයි. Your work එක missing කියලා පෙන්නයි. එහෙම පෙන්නොත් විතරයි hand in වෙලා නැත්තේ කියලා පෙන්නන. ඒ කියන්නේ missing කියලා පෙන්නොත් ඔයා submit කරලා නැහැ. upload කරලා විතරයි තියෙන්නේ. What link are you talking about, Dirshan? I have updated the link. Just go now and check the classroom. Assessment 2 late submission කියලා එකක් තියෙනවා. Yeah, reload your stuff or refresh the stuff. Yeah, it is submitted. If it is shown as turned in, then it is submitted. So the button below stating unsubmitted means unsubmit. It is not unsubmitted. Means that roll back කරන එක. ඒ කියන්නේ submit කරපු එක ආපහු ගන්නවද කියලා අහන්නේ. unsubmit කරනවද කියලා button එක තියෙනවා. Right?
turned in කියලා පෙන්නනවා. If it is showing turned in, it means you have submitted properly. So no worries. Yeah, if it is showing handed in, it is okay. So it depends on your mobile version and the browser version, right? If you are using the mobile version, it may shows handed in if it is a older version or the not the updated one. I can't remember properly. So it depends, right? Either it is shown handed in and turned in, it is okay. Right. So for the late submissions, whoever submitting today, I'm not going to deduct any marks, but this is the first and last time, right? Because you had some issues with the technical stuff, and so I'm considering that thing as well, so that I'm not going to deduct any marks. So you will get the normal range of marks, right? No any deductions. But this is the first and last, so make sure to submit on time after this, right? No, assign කියලා තිබ්බොත් submit වෙලා නැහැ. Turned in කියලා තියෙන්න ඕන. assign කියන එක ඔයා click කරලා ඒක ඇතුළට ගිහින් upload කරලා turn in කරන්න. මේ assign කියන්නේ ඔයාට ඒ assessment එක assign වෙලා තියෙන්නේ කියලා. 136, I'm not getting your question. අංකේ දාලා තියෙනවා නම් attendance form එක fill කරන්න ඕනේ නෑ නේද කියලා අහන්නේ. Which attendance you're talking about? Yeah, if the button is saying unsubmit, it is okay. Your work is submitted. So don't click unsubmit. If you click unsubmit, it will revert back. So don't click unsubmit. Unsubmit කියලා පෙන්නනවා නම් එතන button එක මාරු වෙලා ඒ කියන්නේ ඔය submit කරලා තියෙනවා. So unsubmit එක click කරන්න යන්න එපා. click කරොත් ඒක ආයේ unsubmit වෙනවා. ඒ කියන්නේ submit වෙච්ච එක ආයේ ආපහු ගන්නවා. Yeah, handed in කියලා එන්නේ submit වෙලා. Yes. So if you're asking about the attendance for the lecture, you have to make sure with the whoever taking the attendance, right? So I'm not the one who is looking at those things. So make sure with the management people, so the staff who is responsible for taking that attendance for the lecture. So ask these questions from that staff, because I don't know if it is okay or not. If you are taking the name or the number, right? Okay, so I think you have clarified about the assignment. Are there any other questions regarding the assignment? If no, then we could start today's lesson. But I think, okay, I'll get your silence as a no. So today we are going to discuss about visual communication. So visual communication means already submit කරලා තියෙනවා නම් ආයෙ submit කරන්න යන්න එපා, right? ඒ කියන්නේ එතකොට එකම document එක දෙපාරක් එනවනේ. ඔයාගේ turn වෙලා නැත්තම් turn in වෙලා නැත්තම් upload කරලා turn in වෙලා නැත්තම් විතරක් submit කරන්න. ඔයාගේ පළවෙනි assessment කියන ඒ link එකේදී submit වෙලා තියෙනවා නම් ආයෙ submit කරන්න යන්න එපා late submission එකේ, right? And also whoever submitting on the late submission, then other late submission එකේ submit කරන කට්ටියගෙන් මම marks අඩු කරන්නේ නැහැ, right? Because of the technical errors and the stuffs, for the first and last time. අන්තිම වතාව මේක පළවෙනි සහ අන්තිම වතාවට තියාගන්න. මින් එහාට මම දාන assessment or assignments ඒ ටික due date එකටම submit කරන්න, right?
due time due date submit කරන්න අද එක මම excuse එකක් දෙනවා. So I'm not deducting any marks. මම ලකුණු අඩු කරන්නේ normal range එකේම තමයි ලකුණු දෙන්නේ. Okay. So let's get into the today's lesson. So visual communication, you are going to communicate visually. It means appearance wise, or by visual stuffs you are going to communicate. So we have learned about verbal, and we have learned about written communications, right? Email, critical writing, report writing, something like that. So those are written communication. But here, when we are going to talk about the visual communication, it is totally different when you are comparing that thing to a written or a verbal stuff. Because in visual, we have so many things to explain in an easy way, right? We don't need to go for complex ways. We have the easy method to convey a lot of things. Even the complex things, we could explain those things very easily using a visual way, right? So visual communication visually more අපි communicate කරනවා. ඡායාරූපයකින් එහෙමත් නැත්නම් වීඩියෝ එකකින් digital animation එකකින් ඔය වගේ දේවල් වලින් communicate කරන්නේ, right? third එහෙම දෙයක් communicate කරනවා කියලා කියන්නේ complex දේවලුත් කියන්නේ වචන වලින් කියා ගන්න බැරි complex දේවලුත් අපිට ලේසියෙන් visually express කරන්න පුළුවන්, right? On the other hand, it is kind of an easy method. Most of the people can handle. Verbal communication එකක් කියලා කියද්දි language barriers තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ tone එකත් එක්ක barriers හැදෙනවා. We have discussed about the barriers, right? Communication barriers වල අපි කතා කරද්දි ඒ verbal communication වල ඇති වෙන හැකි barriers තියෙනවා, right? Emotional barriers. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් written communication ගන්නකොට ඒකෙත් ඒ language එක ඒ report එකක් නැත්නම් මොකක් email එකක් ලියන විදිහ, right? ඒකට අපි භාවිතා කරන language එකේ standard එක ඔය දේවල් බලපාන. හැබැයි visual communication එක අපි නිකන් පින්තූරයකින් මොකක් හරි එකක් convey කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි පොඩි emoji එකකින් මොකක් හරි දෙයක් communicate කරනවා, then it is very easy to communicate. ඒක ඔක්කොටම කරන්න පුළුවන් දෙයක්. කාට වුණත් ඒ දේ ලේසියෙන් communicate කරගන්න පුළුවන්. කියන දේ එයාලට consume කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ consume කරගත්ත දේ ආයේ reply එකක් විදියට එයාලට යොමු කරන්නත් පුළුවන්. So it is the most easiest way to do the visual communication. But you have to know how you are going to do visual communication in a professional way. So අපි normal එදිනෙදා මේ අපේ වැඩවල වලදී visual communication එකක emoji එකක් යවන එක නැත්නම් picture message එකක් යවන එක gif message එකක් යවන එක ඔය වගේ දේවල් අපි එදිනෙදා අපේ මේ WhatsApp වල Facebook Messenger වල comments වල ඔය හැම දෙයකම කරනවා. But here what we are going to talk is totally different than that. මෙතන අපි කතා කරන්නේ මේ visual communication කියන එක professional විදිහට. ඒ කියන්නේ ICT එකත් එක්ක බැඳිච්ච profession එකක් විදිහට අපි ගෙනියද්දි visual communication එක කොහොමද අපිට උදව් වෙන්නේ කියලා. ඒ profession එක ඇතුළේ මම නැත්තම් professional විදිහට visual communication එක use කරනවා නම් how you can do the stuffs using visual communication, right? So first of all, what is visual communication? So visual communication is the use of images, symbols, and designs to convey messages. It can be used for a variety of purposes, including advertising, public relations, and design. Visual communication can help people understand complex ideas or concepts more easily, can create a more engaging experience for users. Right. So when you take visual communication, it is simply we are using images, symbols, designs, kind of animations, videos to convey messages, right? Which we can convey that thing in the written manner or verbal manner, but we choose these things to convey in the most easiest way. And we could have
the attraction of more people when you are comparing to a written or verbal, right? Visual communication එකේදී අපි මේ images symbols භාවිතා කරලා message එකක් send කරනවා කියලා කියන්නේ නැත්නම් message එකක් අපි publish කරනවා කියලා කියන්නේ we are going to target a huge number of people comparing to written communication එකක් එහෙම නැත්නම් verbal communication එකකදී අපිට හම්බ වෙන අපේ audience ලාගේ ඒ ප්‍රමාණයට වඩා visual communication එකේ තියෙන audience ලාගේ ප්‍රමාණය ඉතා විශාලයි, right? Because most people tend to be in visual communication and they have the interest of dealing with these visual contents, right? So even the people can understand complex ideas and concepts more easily in a visual manner, right? So complex ideas එහෙම නැත්නම් complex concepts අපිට තේරුම් ගන්න අමාරු ideas එහෙම නැත්නම් තේරුම් ගන්න අමාරු බරපතල concepts ඔය වගේ දේවල් visually explain කරද්දී ඒක easily they can identify or easily they can get into it, right? So they can have the engagement of the experience for the users. So how you could provide an example for this? How you could satisfy the statement that visual communication can help people understand complex ideas or concepts more easily? Visual communication can help people understand complex ideas or concepts more easily කියන ඔය statement එක පැහැදිලි වෙන විදිහට උදාහරණයක් මට කියන්න පුළුවන් නම් what is your example you are taking? මොකක්ද ඒ උදාහරණයට ඔයාලා ගන්න? So can you tell some examples for me? How you are going to satisfy this statement? So are you saying yes or no first? Visual communication helps to understand complex ideas or concepts more easily. Is it yes or no? Right. If you say yes, then okay, radio conference and TV conference. Yes. So I will take it in a different way, that the same content, audio podcast and video podcast. Again, podcast කියන ඒවා දන්නවනේ. So are you aware of podcasts? So podcast means two or more people going to discuss about a content in a platform, right? නැත්නම් අපි radio TV කියලාම ගමු, right? So දැන් radio එකේ යන advertisement එකයි TV එකේ යන advertisement එකක් ගමුකෝ. ওই දෙක අතර වෙනසක් තියෙනවා. එකම brand එකේ එකම product එකක advertisement එකක් ගන්නවා. ඒතර ඒ දෙක radio එකේ යන විදිහයි TV එකේ යන විදිහයි වෙනස්. radio එකේ dialogues වැඩි. තනිකරම dialogues වලින් තමයි advertisement එක ගෙනියන්නේ from musics. මොකක්ද music තියේ dialogues, right? But TV එකේදී dialogues අඩු වෙනවා, visually content එක වැඩි වෙනවා, right? එතනදී visually they are going to explain the things, right? So for an example, if you take if you take that particular advertisement, whatever the advertisement, ඒ advertisement එකේ කියන්න ඕන හැම දෙයක්ම verbally කියන්න වෙනවා, verbal conversation. ඒක radio වගේ දෙයක්. හැබැයි TV එකක ඒක visually පෙන්වන්න පුළුවන් ඒ content එක. ඒතර verbally කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය මොකක් හරි වැඩිපුර කියවෙන්න ඕන දේ විතර. So when you are taking the time, how it takes, and the complexity, and how good the idea carries to your mind. පළවෙනි වතාවට advertisement අපේ mind එකට නැත්නම් අපිට concept එක ගන්න ලේසියෙන් උදව් වෙන දේ මොකක්ද? If you are listening an advertisement from the radio or from a television, if you are watching it from the television, which one helps you to understand the concepts more easily?
Yes, right? So it is from the television. So that is the different here. So that's how the visual communication having the impact on, right? So then, yes, road signs, a good way of visual communication, because we don't then turn left, turn right කියන what are road signs තියෙන. ඒ කියන්නේ ඒකට කියලා අදාළ road sign එකක් තියෙන. ලියලා ඉන්නේ බෝඩ් එකක් අරගෙන දිගට ලියනවාද straight road එකක් තියෙන්නේ කියලා එහෙම ලියනවාද වචන වලින්? නැහැ. Right? Just a sign. So that sign helps to identify or helps to understand the idea behind that for the user or for the people. Right? So that is visual communication. Then we have some type of visual communications. First one, symbolic. We use symbolic visual communication can be a great way to communicate with others, especially if you don't have the time or ability to speak directly. Symbols can also help convey complex messages without speaking. By understanding the meaning behind a symbol, you can better understand the message that is being conveyed. So symbolic visual communication කියලා කියන්නේ visual communication වල symbols use කරන එක. Right? We mostly use this in our day-to-day life. Symbols, right? We use symbols to convey messages. We use symbols to express our feelings, right? We use symbols to state something, right? So it can better understand the message that is being conveyed if we are using a symbol, rather than texting or rather than writing all the things on a paper. So if you want to convey a message, then happy message මොකක් කර convey කරන්න ඕන. මොකක් කර දෙයක් අපි visually communicate කරන්න ඕන නම් එතනදී ඒ express කරන idea එක නැත්නම් express කරන දේ ඒ message එක ලියන්න ගියොත් written වලින් අපි කියන්න ගියොත් words වලින් අපි ලියන්න ගියොත් ඒක complex වෙනවා වැඩි. ඒ හින්දා ඊට වඩා ලේසි symbol එකක් දාලා ඒක explain කරන එක. Right? For an example here, these are the symbols we mostly use in our day-to-day life, right? Yes. So other than this, we have emojis as well. So we can take the emoji as a symbol as well. Okay, no worries, right? So the first symbol here. So by looking at this symbol, you are getting a message. මේ symbol එක දැකපු ගමන් ඔයාලට message එකක් ඔලුවට එනවද නැද්ද? මේක තියෙන්නේ කෙලින්ම රූපයක් symbol එකක් තියෙන. වෙන මොකුත් ලියලවත් ඒකේ මොකක් හරි ලියලා තියෙනවද නැහැ. right? වෙන මොකක් හරි message එකක් පිටිපස්සෙන් හරි මොකක් හරි එකක් තියෙනවලට නැහැ. කෙලින්ම තියෙන symbol. The first symbol I'm going to show. So make a දැකපු ගමන් you are getting a message. So your symbol is about the first one. Yeah, washrooms or the restrooms, right? So restroom නැත්නම් washroom කියන මේ symbol එකෙන් පෙන්නන, right? So මේ symbol එක දැකපු ගමන් අපිට idea එකක් එනවා. So that is the easiest way to convey a message. නැත්නම් restroom is here කියලා අපි ලියන්න නෙවෙයි. ඊට පස්සේ එතනක් තියෙනවා female restrooms are here, male restrooms are here කියලා එහෙම ලියන්න වචන. ඊට වඩා ලේසි මෙහෙම symbol එකක් දාන්න. Right? And the next one, it says another message to our mind, right? And then, so these all, right? So if you see this symbol in the middle, it says no foods allowed. කෑම allow කරන්නේ නැහැ කියන එක නෝ symbol එකකින් කියන්නේ. ඒක දැන් message එකක් විදිහට අපි ලියනවා නම් there are no foods allowed inside කියලා ලියන්න එපා. So it takes a lot of length. And also එතන ලියද්දී අපිට දැන් මොකක් හරි එක භාෂාවක් choose කරන්නේ. ඒ භාෂාව දන්නේ නැති කෙනාට ඒක තේරෙනවද? No, right? But symbol එකක් කියද්දී එතන භාෂාවක් තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරන භාෂාව සිංහල වෙන්න පුළුවන්, තමිල් වෙන්න පුළුවන්,
English වෙන්න පුළුවන්, Japanese, French, German ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි this symbol remains same to whoever speaking whatever the language. It is not going to change. So there is a major advantage there in visual communication, right? So then if you see these symbols, we mostly use in our mobile phones or tech related stuff, so right? ICT, any sound errors? Can you hear me properly? Am I audible? Okay, thank you. Right, so this set of symbols here in this side, you can see these are related to tech, right? Tech stuffs, ICT, and technological stuffs, right? So these symbols you are familiar with. You can go through these things easily, right? So, and apart from this, you can use the emojis as a symbol, right? Emojis වලත් අපි communicate කරනවා. You can communicate. That is visual communication. ඒකත් visual communication එකේ කොටසක්. Emojis වලින් අපි messages ලවා ගන්න, right? Angry, happy, sad, sorrow, ඊට පස්සේ broken. ඔය වගේ message ඒවා අපි ලියලා ඉන්නේ කෙලිම emoji එකකින් present කරන්නේ. So that is a way of visual communication. What we do in our day-to-day life, right? Then we have pictorial communication. (243), I think you have a problem with your end, right? Because are there any others who cannot hear myself properly? හරියට ඇහෙන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ මම කතා කරන එක clear නැති එකක් තියෙනවද කාට හරි? Is it clear? Okay. Right, okay. So if it is clear, you may have some problems in your end. Just check that thing. Right, okay. So yeah, if there is any little problems in the voice, it might be because of the connection, right? Because of the bad weather conditions, right? Okay, if you didn't get any point, then I will tell it, right? Okay, I'm going through it. So then we have pictorial communication. It relies heavily on images and can be used to communicate information in a way that is both memorable and easy to understand. Images can be used to capture the attention of the viewer, help convey ideas, and support the narrative of the story being told. Right. Here, it is not symbols, we use images, so pictures, right? So when you are coming from the symbols to pictures or images, that is totally different, right? Symbols කියලා කියන්නේ එක දෙයක්, image එකක් කියලා කියන්නේ තව දෙයක්, right? ඒතර pictures use කරගෙන communicate කරනවා නැත්නම් images use කරගෙන communicate කරනවා කියලා කියන එකට symbols අපි ගන්න බෑ. ඒක symbolic communication එක. Images කියලා කියන්නේ you are telling something very clearly, right? A symbol එකකටත් වඩා clearly මොකක් හරි දෙයක් communicate කරනවා නම් it is the images you are going to use, the pictorial communication. Understand very easily, and also this could help to memorize the stuffs. Memorize කරගන්න, ඒ කියන්නේ communicate වෙන audience ලට ඒක memorize කරගන්න සහ ලේසියෙන් understand කරගන්න පුළුවන් විදියට තමයි images වලින් අපි communicate කරන්නේ, right? So it can capture the attention of the viewer,
help convey ideas and support the narrative of the story being told. When you see the pictures here, right? So this is something which is more than a symbol. Symbol එකට වඩා තියෙන දෙයක් තමයි picture එකක් කියන්නේ. Image එකක් කියන්නේ. Right? තොර මෙතන අපිට කියන්න පුළුවන් eating කියන process එක පෙන්වන පින්තූරයක් තියෙන්න පුළුවන්. Right? Playing කියන process එකක්ම පෙන්වන පින්තූරයක් තියෙන්න පුළුවන්. Right? නැත්නම් අපි දැන් ඔය කොරෝනා කාලේ වල අපි වැඩිපුරම use කරේ picture messages. Pictorial communication. එකක් තමයි වැඩිම use. Masks හරියට දාන්න කියන එක. And keep distance between 1 meter. And then wash your hands properly. ඔය sink ළඟ හැම picture description එකම තියෙනවා. අත්සෝදන විදිය කියලා. ඒතර ඒකේ තියෙන picture description. එතන වචන වලින් ලියලත් නැහැ, symbols වලින් දාලත් නැහැ. එතන කෙලින්ම තියෙන්නේ අතේ පින්තූර කොහොමද හොදන්න ඕනේ කියන එක pictorial description එකක් විදිහටම present කරලා තියෙනවා. Right? So these things එතකොට දැන් මේක define වෙන්නේ. ඔය communicate කරන්න යන message එකත් එක්ක. ඔයා symbolic type එකකට යනවද නැත්නම් pictorial communication එකකට යනවද කියන එක define වෙන්නේ ඔයා communicate කරන්න යන message එක මොකක්ද? ඒක symbolic වලින් කියන්න පුළුවන්. පුළුවන් නම් that is better to handle that thing with the symbolic. But එතන ඒක restrict වෙනවා නම් then you have to go for the pictorial communication. So it is adding up more information in a pictorial communication. Right? So, and sensitive things මොකක්කරි crucially හැමෝටම තේරෙන්න ඕනේ. ඉතා වැදගත් විදියට ඕක නැත්තම් ඒක සරල විදිහටම තේරුම් කරලා දෙන්න ඕනේ කියන දේවල් pictorial communication එකෙන් කියන එක better. Goes with emojis. Fine? Yes, symbol is just sequence of things, right? කියන්නේ symbol එකකින් මාකර් එක දෙයක් කියලා නතර වෙන්න පුළුවන් එතන ඒක විතරක් කියන්නේ. හැබැයි pictorial communication කියලා කියන්නේ sequence of stuffs you are going to explain. අපි දැන් ගත්තහම ඔය hand washing එකම ගමුකෝ. ඒකට what do you have to first මුලින්ම මේ අත හොදන්න මෙහෙම ඊට පස්සේ ඊළඟ අත හොදන්න සබන් ටික ගන්න සබන් මෙහෙම ගන්න ඊට පස්සේ සබන් දාපු අත හොදන්න ඕනේ මෙහෙමයි කියලා මෙච්චර වෙලාවක් ගන්න කියන එක ඔක්කොම sequence එකක් විදිහට කියන්නේ මේක ඊළඟට දෙවෙනි මේක තුන්වෙනි එක මේක හතර මේක කරන්න පහ මේක කරන්න අන්තිමට මෙහෙම ඉවර කරන්න dry wash කරලා ඉවර වුණාන් පස්සේ hand ටික. So that is something which is a sequence, a process. A sequence එකම pictorial communication එකකින් කියන්න පුළුවන්. Symbol වලින් sequence එකක් ගෙනියන්න බෑ. අමාරුයි. කියන්නේ අපි සමහර වෙලාවට ඔය messages කරද්දී symbols වලින්ම sequence ගෙනියන්න හදනවා. But that is not the proper way. මම කියවන කලින්ම professional විදියට අපි visual communication එකක් කරන එක මෙතන කතා වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි day to day life වල message කරද්දී sequence so I think you get the idea about the difference of symbolic and the pictorial communication, right? Then we have mimeographed communication is a more formal way of communicating than traditional written communication. It uses text and images together to create a more formal look. This type of communication can be used in business settings, when sending important documents or when meeting with other people. Mimeograph communication is less common nowadays than it was in the past, but it can be an effective way to communicate. Okay, so this type of communication is when you are going to use picture with
a written message or text. So you have images or to create more clarity about the content. මෙතනදී අපි use කරන images සහ text කියන දෙක. image එකකින් clarify වෙන එකකට අමතරව text එකකින්වත් ඒ දේ ගැන clarification එකක් දෙන්න. right? එතකොට දැන් මේක අර මුලින් කතා කරපු දෙක ඒ කියන්නේ symbolic and pictorial කියන දෙකටම වඩා තව clarification එකක් දිය යුතු තැන් වලට භාවිතා කරන්නේ mimograph clarification කියන. image එකකින් විතරක් satisfy කරන්න බැරි තැන්. mostly if you take user guides of a product මොකක්ද product එකකට user guide එකක් නිර්මාණය කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් catalog එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ document එකක් නිර්මාණය කරද්දී did you ever see that catalog එකක එහෙම නැත්නම් user guide එකක pictures වලින් විතරක්ද description එක තියෙන්නේ? අපි දැන් අපි හිතමුකෝ ෆෝන් එකක් කියලා ෆෝන් එක කලින් ඉඳලා ගත්තාම මේක ඇතුලේ බොක්ස් එක ඇතුලේ තියෙන කැටලොග් එකක් තියෙනවා කියන්නේ. ඒ කැටලොග් එකේ ස්විච් ඔන් කරන්න ඕනේ කොහොමද ඔෆ් කරන්න ඕනේ කොහොමද ඊට පස්සේ සෙටින්ග්ස් හදන්නේ කොහොමද කියන ඔය හැම දෙයක්ම images වලින් විතරද තියෙන්නේ? Is it with only the images? No, right? Yes. So there are text as well. Image plus text. Image එකක් තියෙනවා text එකකුත් ඒක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ menu එකේ image එක දාලා menu එකට අදාළ මොකක් හරි button එකකට ඊතලයක් ගහලා එතන තියෙනවා text එකක් click on this කියලා. Right? So that is what this thing is clarifying. Right? So then you can have a clear idea about the concept. නැත්නම් parts ගැන අපි කියත් laptop එකක තියෙන parts එකක් ගැන කතා කරද්දී text එකයි image එකයි දෙකම තියෙනවා. motherboard එකේ stuffs ගැන කතා කරද්දී text and images are there. Because ඒ දේවල් image වලින් විතරක් explain කරන්න බෑ. message එක convey වෙන්නේ නැහැ හරියට. Right? So yes, when you are providing guidelines for something මොකක් හරි දෙයකට guideline එකක් provide කරනවා. එතනත් අපි වැඩිපුරම image and text දෙකම use කරනවා. Right? But this mimograph කියන එක හැදුනේ මුලින්ම චිත්‍ර කතා පොත් තියෙන. ඒ කියන්නේ characters ඇඳලා ඒ characters වලින් අර උඩ bubbles දාලා ඒක ඇතුලේ dialogues ලියන්නේ. අන්න ඒක තමයි ඇත්තටම mimograph කියලා කියන්නේ. basic එක. right? එතනින් tech පැත්තට ඕක එද්දි තමයි ඔය image plus text කියන concept එක එන්නේ. Right? So the basic idea is this. So I have included that thing. Yes, this one. So this is the basic concept. You have images and the text. So the image එකේ දැන් මෙතන this is boring කියන ඒ text එක තියෙනවනේ. මෙයා හිතන දේ this is boring කියලා text line එකක් තියෙනවා. ඒක මේ picture එකෙන් convey කරන්න විතරක් බෑ. يعني picture එකෙන් එයාට boring එකක් හැදිලා තියෙනවා කියලා convey කරන්න පුළුවන්ද? මූණ ඒ විදිහට හදලා convey කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක 100% convey වෙන්නේ නැහැ. So you have to have that thing separately. So here you can see in this second picture, it said if I add games and technology, I can engage my students better and help them have fun learning. එයා හිතන දේ text එකකින් පැහැදිලි කරාට I mean it's not getting making මෙන්න මේක තමයි මේ කියන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා student කෙනෙක් laptop එකක් iPods and then another laptop PC. So no, right? So that it is what it is the concept is started, but now we are using these things. Okay, how about now? Can you hear me?
Right. Okay. So this is how it is started, but nowadays we are using these things to convey that contents in a guideline, user guide, catalog, and everything, right? So image plus text කියන එක තමයි okay basic idea එක, right? And then we have electronic communication. So this is the latest trend. Electronic communication often employs graphics, animations, and video to communicate in. It is becoming increasingly common for businesses to use electronic methods such as email, social media, and websites to keep their customers or clients up to date on current events or news. While some people may find this type of communication distracting or unprofessional, it has many benefits for both the sender and receiver. So, electronic communication the trend which we have nowadays. Trend, right? It means we are using graphics, animations, and videos to communicate it. මේක දැන් common වෙලා තියෙනවා. වැඩිපුරම common වෙලා තියෙන්නේ business පැත්තේ ICT වල ICT යොදාගෙන එයාලගේ contents එළියට දාද්දී. ඒ කියන්නේ එයාලගේ marketing contents වෙන්න පුළුවන්, publicity contents, events වෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ දේවල් වල the social media stuffs use කරද්දී, emails, websites use කරලා මේ graphics, animations or video කියන જાති ඒවා තමයි එයාලා release කරන්නේ. Right? To communicate through graphics, animation, and video. So it is which we can get into a cost-effective one, and also it is something which we can handle very easily to understand even the complex things, right? So, but some people may find this type of communication distracting or unprofessional. යම්කිසි කණ්ඩායමක් එහෙම නැත්නම් යම්කිසි පිරිසක් මේ දේ distract වෙනවා එහෙම නැත්නම් මේක unprofessional විදිහක් කියලා හිතන්න පුළුවන්. එහෙම හිතන කට්ටියකුත් ඉන්නවා. හැබැයි ඊට අමතරව දැන් මේක trend එකක් වෙලා ඉවරයි. මෙතන මේ වගේ graphics, animation, video content වලින් communicate කරද්දී sender සහ receiver දෙන්නම benefits ලබා ගන්න. Right? So then apart from that particular thing, which is distracting or unprofessional, කියන topic එකකට වඩා මේකෙන් ඇති වෙන benefits මත this is going to be a trend, right? So you see most of graphics and animations in nowadays, right? Even if you take TV advertisement වලත් වැඩිපුරම අපි දැන් graphics animation contents නේ තියෙන්නේ. වීඩියෝ එකක් කොහොමද animation advertisement එකක් කියලා වීඩියෝ එකක්. ඒ වීඩියෝ එකේ real actors රඟපානවා, right? ඒකත් එක්ක animations, graphics blend වෙනවා, right? actors ලා විතරක් කොහොමද එයාලා විතරක් නම් ඉන්නේ ඒ advertisement එකේ, that is not possible, right? පිටිපස්සේ තියෙන backgrounds වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔය එක එක જાතියේ දැන් අපි හිතමු ගන්නවා toothpaste advertisements තියෙන. ඒකේ අර උස බීජත් එක්ක fight කරන logic එකක් එහෙම පෙන්නනවානේ, right? ඒවා තනිකරම තියෙන animations නේ. characters build කරලා ඒ characters animate කරලා කට ඇතුලේ ගහ ගන්නවා වගේ දෙයක් නේ එතන පෙන්නන, right? So that is totally animations. ඒක distract වෙන්න පුළුවන්. Some people may think that is a distracting. කියන්නේ awful distract වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක unprofessional the professional කියන topic එක මත බැලුවොත් if it is getting you benefit for the business, එතනදී convey කරන message හරියටම convey වෙනවා නම් ඔයාගේ target audience එකට මේ message ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක යවන කෙනාටයි ලබා ගන්න කෙනාටයි that is a kind of a professional way to do these things.
right? Is that clear? So if you take these two simple animations, which have been here in the slides, right? For the sender, electronic communication is fast, efficient, and can be sent anywhere with a computer. For the receiver, electronic communication is generally less expensive than face-to-face communication and can be seen immediately by all parties. So with the help of computers, we can create these animations. We can communicate through the animations, right? So earlier times, we don't have these facilities. That's why the trend is now upcoming. Trend, දැන් ඔය trend එකක් විදිහට ඔක එන්නේ හේතුව තමයි දැන් වැඩිපුරම අපේ අපි දැන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් කරන ඒවත් එහෙමත් නැත්නම් අපි හිතමු අපේ විෂුවල් කමියුනිකේෂන් පැත්ත අපි වැඩිපුරම යොමු කරන්නේ ඇනිමේෂන් සහ වීඩියෝ කන්ටෙන්ට් එකටනේ. අපි ඉන්න වැඩිපුරම සෝෂල් මීඩියා ටීවී එක නැත්නම් ටීවී වල right එහෙමත් නැත්නම් අපි මොකක් හරි කම්පියුටර් එකේ වෙබ්සයිට් එක නැත්නම් මොකක් හරි Google කරලා එහෙම මොකක් හරි මේකට වැඩිපුරම දැන් අපි කාලේ යොමු කරන්නේ. तर ये හැම දෙයකම අපිට ප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ කියන කන්ටෙන්ට් එක පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා නම් වීඩියෝ කන්ටෙන්ට් එකක් පබ්ලිෂ් කරගන්න පුළුවන්. no worries. ටීවී වලත් පුළුවන්. so visual communication කියන එක දැන් වැඩිපුරම ફોકස් වෙන්නේ වීඩියෝ කන්ටෙන්ට් වලට. right? animations, graphics and videos කියන ඔය තුන තමයි දැන් වැඩිපුරම ફોકස් වෙලා තියෙන්නේ visual communication වල. ඔය pictorial නැත්නම් images එහෙම නැත්නම් අපි හිතමුකෝ symbolic කියන જાති ඒවා තිබ්බේ මීට කලින් තියෙන ජෙනරේෂන් එකේ. ඒ කියන්නේ හතර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් යන කාලේ තිබ්බා. මේ social media මේ video platforms නැතුව ඒ කාලේදී books read කරේ පත්තර කියවන්නේ මොකද්ද boards තියෙන කඩවල් වල boards තියෙනවා ඒව මත depend වෙලා තමයි මේ pictorial and symbolics කියන ඒවා තියෙන්නේ. right? හැබැයි දැන් ඕක trend එක ටිකෙන් ටික මාරු වෙලා දැන් අපි road side වලත් දාන්නේ අර LED screen එකනේ. road side එකේ ලොකුවට ඉස්සර තිබ්බේ boards තිබ්බ අර දැන් ඔය පාරවල් වල යද්දි එන්න ලොකු boards තියෙන ඒ වල advertisements එකේ ඒ කියන්නේ visual communication method එක ඉස්සර pictorial. හැබැයි දැන් ඒව LED screens වල තියෙන. එතනත් දැන් යන්නේ video contents. graphics and animation video කියන දේවල්. right? So that's how the trend is going to change. So it depends, right? If the trend is changing, then the context of communication of visual is going to change automatically. Right? But still we use the pictorial and image stuffs. Like those things are not physical. අපි දැන් ඒවා use කරත් ඒවත් වැඩිපුරම use වෙන්නේ screen වලනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය emoji එහෙම නැත්නම් symbolic emojis ඔය හැම දෙයක්ම දැන් use වෙන්නේ වැඩිපුරම screen එකේ. screen එකේ use වෙනවා කියලා කියන්නේ video content එකට වැඩිපුරම අවධානයක් යොමු කළ හැකි තැනක් තමයි screen එක කියලා කියන්නේ. right? We are almost in YouTube in our nowadays, right? So YouTube එකේ වැඩිපුර කාලයක් ගත කරනවා. Facebook එකේ වැඩිපුර කාලයක් ගත කරනවා. ඒ අවස්ථාව visual communication පැත්තෙන් හිතුවා නම් එතනදී අපිට පුළුවන් වීඩියෝ කන්ටෙන්ට් එකක් කරහා හොඳ visual communication එකක් build up කරන්න. right? කාට හරි ඒ කියන්නේ advertisement එකක් කරන agency එකක් නම් එයාලට ඒ දේ හිතන්න පුළුවන්. right? marketing side වලින් කට්ටියට ඒ දේ හිතන්න. So it depends on how the generation and how the trend is going to change. Right? Is that clear? Are there any doubts? Okay.
Right, then we have some examples of visual communication. Right, visual communication, okay, examples here. So this is based on some IT and market related books, right? IT එකත් එක්ක market එකේ හැදෙන books එකම examples තියෙන්නේ. You can go through whatever the examples you have in your mind if it is related to visual communication. No problem, right? So corporate brandings, right? If you take corporate brandings, a well-designed logo is one of the first things people notice about a company and can help set it apart from its competitors. It can also serve as a reminder of the company's value and goals. Right. Or corporate brandings, well, most of the times when you go for a branding thing, ඒක ඕන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් වෙන්න පුළුවන් IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් වෙන්න පුළුවන් the clothing industry එකක් වෙන්න පුළුවන් whatever the industry කුමක් හරි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අපි ගන්නවා නම් අපේ මයින්ඩ් එකට මුලින්ම ස්ට්‍රයික් වෙන්නේ එයාලගේ ලෝගෝ එක right ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ගැන අපි කතා කරමු ඔක්කොම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ගැන කතා කරද්දී we are getting into the strike of that particular logo which they have designed to express their idea, right? So if I say Ferrari, now Ferrari කියලා කියපු ගමන් ඔයාලගේ මයින්ඩ් එකට ස්ට්‍රයික් වෙන්නේ මොකක්ද? So if you can strike the logo of Ferrari, Ferrari එකේ logo එක ඔයාලගේ මයින්ඩ් එකට ස්ට්‍රයික් වෙනවා නම්, right? So what is the things you can what is the things you can remember in that logo? ඒ logo එකේ තියෙන්නේ මොකක්ද? If I say Ferrari, if you can remember the logo of Ferrari, what is there in that logo? The logo එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ? Yes, there is a horse in that logo, right? So that is something which they are trying to say from that logo. එයාලා ඒ logo එකෙන් කියන්නේ ලොකම message එක තමයි ඒ horse කියන ඒ පින්තූරේ, right? So you can have the reliability of a horse in this car. ඒ Ferrari කියන එක එච්චර වේගයි, එච්චර වේගෙන් යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එච්චර අපි කියන්නේ consistency එකක් තියාගන්න පුළුවන් වාහනයක්. ඔයාලට rely වෙන්න පුළුවන් ඒකේ. කියන ඔය ගොඩක් messages තියෙනවා මේක ඇතුලේ. හැබැයි it's a simple logo which is having a horse jumping on. උඩ පනිනවා වගේ අස්සෙක් නේ. ඒතර ඒ දේ ඒ logo එකෙන් යාලා convey කරන්නේ. So that is the well designed logo. Right? Yeah, horsepower. they are a design of visual communication. දැන් මේක තමයි visual communication කියලා කියන්නේ. පොඩි දෙයක්. හැබැයි එතනදී convey වෙන දේ අපිට දැන් ඒක අපේ mind එකට හරියටම convey වෙනවනේ. ඒ logo එකකින් යාලා කියන්න යන message එක අපේ mind එකට convey වෙනවා. Even we don't have direct communication or we don't have that much. අපි Ferrari දැන් I don't know whether you people මෙතන Ferrari පදපු කට්ටිය ඉන්නවද නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. For myself I'm talking. මම Ferrari එක මේ drive කරලා නැහැ. So එහෙම වුණත් මට දැන් ඒ logo එකත් එක්ක ඒ idea එකේ concept එක ඔළුවට එනවා. So that is something which you have to convey in a visual communication. And ඒ තරමට තමයි visual communication එක ගෙනියන්නේ. Right? So that helps that particular company to set apart from its competitors. Their competitors වලින් වෙනස්කම right? It can also serve as a reminder of the company's value and goals, right? Yeah, if you take Jaguar cars, yes. So Jaguar, they have a separate logo for themselves, right? So a logo එක a branding එක එච්චරට වැදගත් වෙනවා. ඒ logo එකෙන් කියවෙනද, right? So it's something
which you have to express. So that is something. Again, logo again මුලින්ම අපි brand එක අල්ලගෙන, again branding එක convey කරගෙන ඊට පස්සේ අපි brand එකක් විදියට promote වෙන එක එකක්. තව ඊළඟට අනිත් පැත්තට වෙන්නත් පුළුවන්. ඕකේ කියන්නේ brand එකක් විදියට comfort උනාන් පස්සේ logo එක මතක තියෙන හැමෝටම. If you take Apple, right? Apple කියන එකේ logo එකෙන් concept එකක් වෙන්නේ බාගෙන කාපු Apple යන්නේ. එතනදී ඒකෙන් යන message එක කියන්නේ there are so many things to explore left over. කාලා තියෙන ටිකයි තව කන්න ගොඩක් තියෙනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ explore කරන්න ගොඩක් තියෙනවා මේ ලෝකෙ කියන එක. That is their concept. ඒ වුණාට ඒක අර දැන් මේකත් එක්ක බලද්දි කා එකක් එක්ක බලද්දි ෆෝන් එකක් එක්ක බලද්දි Apple කියන logo එක set වෙන්නේ නැති ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක යාළගේ මුළු concept එකේම idea එක තියෙනවා. Not only about the mobile, not only about the laptops, not only about the MacBooks, right? It is about their whole corporate thing. යාලා කරන හැම දෙයකත් එක්කම convey වෙච්ච message එකක් තමයි තියෙන්නේ. Right? So that thing comes under the second category. යාලා ඒ කියන්නේ brand එක promote කරන පස්සේ logo එක තියෙනවා. ඒවත් නැත්තම් logo එකක් තියලා ඒකෙන් famous වෙලා brand එක හදාගන්න. Right? So anyway, if you take the visual communication takes part, right? So then we have the advertisement design. Ads that are well designed not only look good, but also capture viewer attention and spark interest in the product or service being offered. Advertisement design, visual communication, right? So these things, when you are getting into the industry, the හැමෝම SEලා එන්නේ software engineers ලා software build කරන්න නැත්නම් codes develop කරන පැත්තටම හැමෝම යනවා කියලා කියන්න බෑ. ඔය advertisement designers වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් UI UX designers. එයාලට ඔය visual communication කියන එක ඉතාම වැදගත්. right? ඒතර ඔය හැම පැත්තම cover වෙන topic එකක් තමයි මේ visual communication කියලා කියන්නේ. advertisement design එකේ මොකක්ද ad එකක් design කරනවා නම් ඒකට හරි concept එකක් design එකක් choose කරනවා කියන එක ඉතාම වැදගත්. right? Then only you can have the viewer attention and the ad එක බලලම product එක ගන්න විදිහට යන ads තියෙනවා. කියන්නේ ad එකෙන් අපිව capture කරගන්න. අපේ market එක එයාලගේ market එක එයාලා හදාගන්න. So they are capturing the audience from an advertisement. right? So ඒ ad එකෙන් අපිව capture කරගෙන ඒක මොකද්ද කියලා බලන්න හිතනවා තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ ad එක? මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඒ product එක ඇත්තටම කොහොමද කියලා අපි try කරලා බලන්න හිතන ads තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ advertisement designs are the best example of visual communication. right? So අනිත් ඒවාත් visual communications තමයි. හැබැයි ඒකේ value එක තියෙන්නේ මේ වගේ evaluate කරන්න පුළුවන් ads වල. So have you ever gone through an advertisement like that? ඔයාලා මොකක් හරි ad එකක් බලලා මේ ad එක ඔයාලට හිතෙනවා නම් visual communication පැත්තෙන් මේ හොඳ ad එකක් කියලා හිතන ads තියෙනවා advertisements. ඔයාලා බලපු ad වල. Are there any? කියන්නේ එයාලගේ දැන් concept එකක් තියෙන මොකක් හරි product එකේ concept එක හරියටම කියන ad එකක් වෙන්නත් ඕනේ. ඒ දේ හරියටම කියවුණා කියලා ඔයාලට හිතන advertisements තියෙනවා. මෙන්න මේ ad එකේ මේ product එක ගැන detail එක ඒ concept එක හරියටම ඉතා සරල විදිහටම කියලා දැම්මා. ඒ ad එකෙන් ඒක කියවුණා කියලා තියෙන ads මොකක් හරි do you have any kind of ads like that in your mind? Commercial credit.
small girl and father. Okay, that is good. And then we saw, yes, okay. Signal and Kroger advertisements. Doritos chips ad. Yes, so those are good advertisements, right? So I have something in my mind that oh yeah, Tokyo Cement hari, Tokyo Super hari mokkari advertisement. අර ජය and සුමනා කියන characters දෙකක් අර තාප්පයක් හිල් කරන scene එකක් තියෙනවා. So ඒක ඒ concept එක ඒ කියන්නේ එයාලගේ concept එක වෙන්නේ එතන ඒ සිමෙන්ති වලින් දැන් තාප්පයක් හරි මොකක් හරි දෙයක් බැන්දයි කියන්නේ අය කඩන්න බෑ කියන එකනේ. යා නෙහර පිරිසින් නැද්ද එක. So ඒ concept එක එතන හරියටම ඒක convey වෙනවා. ඒ message එක. So that is a good thing. Paul, so there are lot of good ads, right? ඒ වගේම මෙලෝ රහකට නැති ads උත් තියෙනවා. That thing is also exist. Visual communication පැත්තේ, right? Yes, I have another personal experience that which I was interested in something Indian ad එකක් තියෙනවා. මම ඒ Indian ad එක TV වල දැකලා නැහැ. හැබැයි YouTube එකේ ඔය මොකක් හරි එකක් බලද්දි මම දැක්කා Reynolds හරි මොකක් හරි මාකප් එන්නේ එක ad එක. ඒක මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ගෑනු එක්කෙනෙක්ගේ මිනිහා මැරිලා ඊට පස්සේ යාලා අර තිලකෙ මකනවනේ. ඒ මකන එකට ඒ තිලකෙ තියලා තියෙන්නේ ප්ලැටික් නම් එකකින්. ඒ කියන්නේ මේ මාකර් එකකින්. ඒ හින්දා ඒක මැකෙන්නේ නැහැ මොකක් කරත්. ඒ හින්දා that is so much funny. Yeah. මේක හොඳටම funny ad එකක්. හැබැයි it conveys the message. ලිව්වනම් ඒක ආයෙත් හිතටම හැම තියෙනවා කියන ඒ message එක convey වෙනවා. That thing. So that is something which you can interested in a visual communication point of view. Yeah, most of Indian ads are creative. Most of them are creative and as well as most of them are idiotic ads තියෙනවා. ඒක දෙපැත්තම තියෙනවා. ඉන්දියාවේ creative විදිහට ගහන ඒවාත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක නැතුව creative නැතුව මෙලෝ රහක් නැතුව ගහන ads උත් තියෙනවා. Sometimes some Sri Lankan ads are also there in a creative manner, right? Right. So that is in the advertisement design, right? So you got the point. And then we have communications, visual communication in product packaging. If your product needs to be displayed prominently on store shelves, make sure its packaging looks appealing too. Sleek designs that feature high quality graphics and innovative packaging techniques can help sell products for long periods of time. Right. So ඊළඟට market එකේදී අපි බලන එක තමයි product packaging කියන එක. Right? So ad වලින් අපි පිරිසක් cover කරනවා ඊට පස්සේ product එක deliver කරද්දී ඒ product packaging එක. So this thing can apply to your software as well. If you are building a software, ඔයාගේ software එකේ තියෙන packaging එක එහෙම නැත්නම් front end එක කියලා කියන අපි website එක නම් front end එක. So I'm taking that example. After that websites ගැනත් කතා කරනවා UI UX කියලා වෙනම මේක ඇතුළේම මම context එකක් හදාගත්ත ඒ website software පැත්තෙන් කතා කරනවා, right? So first we have the clear idea about visual communication. ඊට පස්සේ කතා කරමු visual communication කියන එක ඔය software පැත්තට එහෙම නැත්නම් websites වලට mobile app development කොහොමද බලපාන්නේ කියලා, right? So මෙතනදී product packaging කියලා කියන්නේ end product එකක් විදිහට දෙන product එකේ outer layer එක එළියට පේන ටික කොහොමද prominent විදිහකට තියාගන්න. The packaging looks appealing වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සිත ගන්න සුළු එහෙම නැත්නම් ඒක different වෙන්න ඕනේ අනිත් දේවල් එක්ක බලද්දි. So ඒ දේ මතම attractive එකක් වෙනවනේ, right?
So sleek designs that have features, high quality graphics when you use if it is a software, then you can go with the high quality graphics and techniques which could appealing to be very great, right? So if it is a physical product, right? Even if it is a physical product, you can go for the outer package, right? Keyboard එකක් ගත්තොත් නිකන් කළු පාටට තියෙන keyboard එකකුයි වෙනස් විදිහේ LED backlight එකක් තියෙන ඊට පස්සේ පාට පාටින් පත්තු වෙන ඔය වගේ දේවල් තියෙන keyboard එකකට අපි right? So that is අර purpose එකත් එක්ක message එක convey වෙනවා නම් ඕකේ තව පැත්තක් තියෙනවා HCI principles කියලා human computer interaction principles කියලා I think you will get to know that thing in another subject, right, in your next semester if I'm not wrong. So on that perspective there are things to command, right? So packaging එක මත depend වෙනවා ඒ product එක. ඒකේ කොච්චර හොඳ product එකක් වුණත් packaging එක sleek නැත්තම් ඒ කියන්නේ ඒක එච්චර ප්‍රතියක් නැත්තම් ඒ product එකට කවුරුත් යොමු වෙන්නේ නැහැ, right? So what is okay, are you having any kind of experience that the product is actually good? A product එක actually හොඳයි. හැබැයි යාළගේ packaging system එක හැම නැත්තම් යාළගේ outer layer එක very worst කියලා තියෙන මොකක් හරි product එකක් තියෙනවා. ඔයාලා encounter වෙච්ච ඔයාලට හම්බ වෙච්ච එහෙම product එකක් මොකක් හරි IT related non-IT related product එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, whatever it is, because I'm talking about the visual communication. Are there any products? On the other hand, there are other අනිත් පැත්තට තියෙනවත් තියෙනවා. කියන්නේ outer layer එකකින් නැත්තම් product packaging වල හොඳටම prominent විදිහට යාලා හදනවා. හැබැයි ඇතුලේ මොකුත් නැහැ. වගේ එහෙම products උත් තියෙනවා, right? So that is the advantage in visual communication, right? You can attract people from a visual kind of a thing, right? Don't you have anything? එහෙම products මොකුත් නැද්ද? But if you look out for softwares or mobile applications, right? Where then BOC එකේ banking app එක බලන්න. If you are looking at, I don't know whether you are using it or not. BOC එකේ නැත්නම් people's වල තියෙන banking apps, right? එයාලගේ UI UX එකයි ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් commercial එක. එහෙම නැත්නම් මොකක් private සම්පත්තියක් වගේ එහෙම එකක් UI UX එකක් තියෙන banking app එකක් ඒ දෙක අතර තියෙන වෙනස බලන්න. දෙකේම context එක එකයි. ඒකෙන් කරගන්න පුළුවන් වැඩ ටික එකයි. ඒකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියන ඒ context එකයි. හැබැයි attract වෙන විදිහ වෙනස්. එකක් attract වෙන්නෙම නෑ. ඒ පැත්තටවත් යන්න කැමති නැති ඒවා තියෙන. ඒ කියන්නේ ඔය සමහර app open කරන්නවත් කැමති නෑ. ඒක interface එක එච්චර ගතියක් නෑ මොකුත්. right? අනිත් පැත්තෙන් සමහරක් ඒ කියන්නේ දැන් ඒ දේම එකම දේ කරන්නේ දෙන්නම්. අපි generally උදාහරණ ඊළඟ උදාහරණයට ගත්තොත් දැන් dialog ලගේ app එක, right? my dialog app එක and SLT mobitel ලගේ නැත්නම් SLT ලගේ app එකක් තියෙනවා ඒකයි. ඒතර SLT ලා කරන්නේ කෙලිම in app web services කියලා මේ API එකකින් app එක ඇතුළේම web services ගෙනල්ලා පෙන්නන website එක, right? ඒතර ඒකේ කිසිම prominent sleek design ගතියක් නැහැ. හැබැයි ඒකේ අනිත් පැත්තේ my dialog app එක ගත්තොත් එයාලා categorize කරලා ඒ prompt විදිහට look එක හදාගෙන තියෙනවා. එතනින්ම අපිට user experience එක ගන්න පුළුවන් මේ outer packaging, right? ඇතුලේ තියෙන stuffs එකයි activate කරන්න පුළුවන්, deactivate කරන්න පුළුවන්, reload කරන්න පුළුවන්, balance check කරන්න පුළුවන් කියන ඔහොම services same, but
when you're looking at the outer package, is totally different, right? So that is the thing you have to concentrate on a visual communication, right? So I think you got the idea. Then we have benefits of using visual communication for marketing. So what are the benefits you can get from the visual communication point of view in the marketing? So visuals can be memorable and engaging. They can help create a strong emotional connection with your target audience, which can lead to more sales or leads. And the next one, visuals can be easily shared online, which can help spread the word about your brand or product. So on the point of visual communication in marketing, yes, okay, my dialogue gap is worst that I have ever seen. That is on the lagging point of view, I think. ඒ ලැග් එක නැත්තම් ඔය මොකක් හරි එයාලගේ ලැග් එරර් එකක් ගන්න තියෙන්නේ. හැබැයි මම කියන outer weave එක බලන්න ඒ colors හැම නැත්තම් ඒකේ තියෙන categories වගේ එහෙම දේවල් when you're comparing that thing to which is a sleek design, not a sleek design, Mobitel වගේ sleek නෑනේ ඒක මම කියන්නේ outer look එක විතරක් එයාලගේ performance නෙමෙයි app එක වැඩ කරන විදිහ නෙමෙයි. ඒක නම් ලැග් ගොඩක් තියෙන එක වෙනම කතාවක්. එහෙම බලද්දි මම Airtel ලගේ app එක design wise උත් හොඳයි, performance wise උත් හොඳයි. I'm talking only about the design, not the performance, right? So if you see the outer look, that is quite attractive. Yeah, my Airtel, yes, that is attractive as well. The colors they used and the load වෙද්දී යන logo එක නේ යන්නේ යාලගේ. app එක load වෙද්දී logo එක නේ ඉන්නේ. නිකන් කරකෙන්නේ නැහැ නේ මොකද. So that is kind of a more attractive visual communication they have built, right? එතනනුත් යාර logo එක තමයි emboss කරන්නේ. So that is something which they have included in the app. So that is the differences you can identify, right? So when you are building apps, all apps හදද්දී එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මොකක් හරි company එකකට app එකක් design කරද්දී software එකක් design කරද්දී මෙන්න මේ දේවල් ඔළුවේ තියාගන්න. visual communication පැත්තෙන් communicate කරන්න පුළුවන් උපරිම දෙයක් අපි කරන්න ඕනේ හැම අපිට තියෙන අවස්ථාවක, right? So if you do those things, you will get these benefits. So visuals can be memorable and engaging. They can help create strong emotional connection with your target audience, which can lead to more sales or leads. So visuals කියලා කියන්නේ අපි දැන් වචන එහෙම නැත්නම් verbal දෙකක් ගත්තොත් තුනෙන් visuals කියන දේ හරියටම අපේ memory mind එකේ memorize වෙලා තියෙන visuals වැඩිපුර, right? එක සැරයක් මොකක් හරි එකක් visually අපි දැක්කොත් ඒක memorize වෙලා තියෙනවා කියවන එකට වඩා. මොකක් හරි එකක් එක සැරයක් කියවලා ඒක ඊට පස්සේ අපේ මතකයේ හිටින්නේ නැහැ වැඩිපුර. හැබැයි බලපු දෙයක් visual එකක් ඒක අපේ memory එකේ ගොඩක් වෙලාවක් හිටිනවා, right? For days and years maybe, right? අපි එක සැරයක් බලපු advertisement එකක් many sound problems during today's lecture. Okay, I'm really sorry about that thing because I couldn't find out what is the problem is. I don't know because maybe a signal problem because it is heavily raining here and not in the usual place. මම හැමදාම ඉන්න තැන නෙවෙයි ඉන්නේ, මම මේ වෙන තැනකත් ඉන්නේ. දැස්සත් හොඳටම වහිනවා. ඒ හින්දා signal issue එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. Yes, I'll try to escalate that thing in my next lecture, right? Okay. So if you didn't get anything, මොකක් හරි දෙයක් ඔයාලට පැහැදිලි වුනේ නැත්නම් ඒක අහන්න, right? Don't hesitate. Ask me again. Yeah, so that thing also maybe that
දැන් මගේ මෙහෙටත් සිග්නල් අවුල් වෙලා ඔයාලගේ පැත්තේ සිග්නල් අවුල් වුණොත් ඒක හොඳටම ග්ලිච් වෙනවා. එතකොට කියන්නේ මගෙන් මේක එක්ස්පෝර්ට් වෙද්දී ඔයාලා රිසීව් කරගන්න බැරි වෙද්දී ආයි ග්ලිච් වෙනවනේ. So එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් maybe, but I don't know what to do. I'll try to go with another network for the next part. So if you didn't get any point, mark කරපේ නැත්නම් ඒක ආයෙ අහන්න. So yeah. So don't hesitate, make sure to ask any kind of questions. Even if I explain that thing, if you didn't get the explanation, ask it again, then I will explain. No worries, right? Right. So then visuals අපිට memorize වෙනවා වැඩි කියන්නේ visual එකෙන් අපි communicate කරද්දි මොකක් හරි දෙයක්. ඒ දේ memorize වෙනවා වැඩි. එතකොට අපි engage වෙනවත් වැඩි visuals වලට. Right? So එතනදී අපේ marketing perspective එකෙන් බැලුවොත් අපේ product එකක නැත්නම් software එකක marketing එකක් visual විදිහට දෙනවා නම් that is getting more audience towards the software. Audience ගන්න වැඩිපුරම අපිට අද ගන්න පුළුවන්. target කරගන්න පුළුවන්. හරි විදිහට visual එකකින් අපේ software එක නැත්නම් product එක engage කරගත්තා. Right? So එතනින් which can lead to more sales or leads. අපිට වැඩි sales ප්‍රමාණයක් හදා ගන්න පුළුවන්. Right? Next one, visuals can be easily shared online, which can help spread the word about your brand or product. Visual කියනදී මේ visuals කියලා කියන්නේ audio, pictorial, mimograph, what do you say, the other one, image contents and symbolic. ඔය හැම දෙයක් නේ, ඔය හැම දෙයක්ම include කරලා තමයි මේ visuals කියලා කියන්නේ. So visuals can be easily shared online. Online එකේ visuals කියන content එක share වෙනවා වැඩිපුරම. හැබැයි ඒක easily share කරන්නත්. අපි දැන් එන ඡේදයක් මොකක් හරි කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ලියපු එන ඡේදයක් ෂෙයා කරන එකට වඩා පින්තූරනේ වැඩිපුරම අපේ පෝස්ට් වල ෂෙයා වෙන්නේ. right? meme එකක් නැත්නම් මොකක් හරි image related content එකක්, video related content එකක්, ඒ වගේ දේවල් අපි ෂෙයා කරන්නේ. එහෙනම් හැලි ලියපු ඒවා ෂෙයා කරනවා, ඉඳලා හිටලා මොකක් හරි දෙයකට ෂෙයා කරනවා, ඒක වෙනම කතාවක්. ඒක හැබැයි අපි දැන් ඒවා ෂෙයා කරන රේෂියෝ එකක් බලමු. even if you take your profiles, your Facebook profiles අරන් බලන්න, ඒකේ ඔයාලා ෂෙයා කරලා තියෙන දේවල් වැඩිපුරම ඔයාලා ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ visual communication එකට අදාළ දේවල්ද නැත්නම් ඔය මොකක් හරි written content එකක්, verbal content එකක් වගේ දෙයක්. I'm sure that you have shared visual communication stuffs. Image එකක්, GIF එකක්, meme එකක්, symbol එකක්, එහෙම නැත්නම් video content එකක්, ඔය වගේ දේවල් නේ share වෙන්නේ වැඩිපුර. එතකොට visual things which is going to be shared mostly and easily. එතනදී visual එකෙන් අපි present කරන දේ spread වෙනවා නිකම්. අපේම brand එක spread කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි හරි විදිහට visual එකක් කරා නම් ඒ visual motion එක. Right? So that is the thing. Is that clear? Right. Then visuals are easy to update and change. Yeah, that advertisement, I have gone through that advertisement as well. There's a Facebook advertisement, one person giving handbills, and when the person
who is receiving that thing refusing it, and then the person who is giving that thing beating that person to refuse that. Right? හැබැයි ඒ දෙන්නම එකම ටීම් එකේ ඉන්නේ, so that ඊළඟට එන එක්කෙනාට hand bill එක දුන්නොත් එයා එකපාරම අරන් යනවා ඒක. So that is some kind of a creative advertisement, right? So then the visual point of view, when we are talking, visuals are easy to update and change if necessary, which means they can be adapted to changing market conditions or customer preferences. So visuals which we can update and change. අපි picture එකක් කියන්නේ ඒක change කරගන්න පුළුවන්. දැන් මොකක් කර එකක් picture එකකින් අපි convey කරා කියන්නේ ඊළඟට මොකක් කර message එකක් තියෙනවා නම් update එකක් එක්ක ඒ අලුත් දේ දෙන්න පුළුවන්. right? අලුත් picture එකක් විදිහට දෙන්න පුළුවන්. If it is a video, if you want to update something, අපි edit කරලා ඒක update කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අලුත් කොටසක් add කරගන්න ඕන නම් ඒ වීඩියෝ එකට edit කරලා ඒක ඒ කොටස එන්න ඕන අවශ්‍ය තැනට දාලා ඒක update කරන්න පුළුවන්. So then changing market conditions වලට visual communication කියන එක ලේසියෙන් අපිට update කරගන්න පුළුවන්. right? Then visuals can help you convey complex information in a way that is easy for potential customers to understand and remember. So complex informations share කරද්දී ඒ දේවල් customers ලට තේරුම් ගන්න අමාරු. නිකන් අපි කියන්න ගියා. දැන් ඔය anchor new deal වල DHA හරි මොකක් කර එකක් මට මතක නැහැ මොකක්ද කියන එක. එහෙම මොකක්ද එකක් තියෙනවා කියලා කතාවක් කියනවා. ඒ කියන්නේ anchor new deal yogurt එක කියනවා කියන්නේ. yogurt එකේ මොකක් හරි DHA හරි එහෙම මොකක්ද එකක් තියෙනවා. ඒක nutritious system එකේ මොකක් හරි දෙයක් කරනවා කියලා මේ අපි කැම ಜಾති කද්දී ඒක protect කරනවා. හරි මොකක් හරි එහෙම මොකක්ද එකක් ඒක verbally හරි written content එක කිව්වනම් තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද? right? Yes, probiotics. Thank you. So that is the thing. Probiotics තියෙනවා ඒක මෙන්න මේ දේවල් වලට help කරනවා කියන content එක යාලා visually present කරන්නේ. ඒ ළමයා යෝගට් එක කෑවහම බඩ ඇතුළට ගිහින් ඒක නිකන් shield එකක් වගේ ඒක protect කරගෙන ඉන්නවා වගේ එහෙම මොකක්ද කන්නේ පෙන්වන්නේ visual එකේදී. right? So from that visual we are getting the idea that මේ යෝගට් එකේ මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක කෑවහම මෙහෙම දෙයක් වෙනවා කියලා එහෙම idea ගන්න යන්නේ අපිට visually. හැබැයි ඒක probiotics තියෙනවා කියලා අපි වචන වලින් ලියන්න ගියොත් this yogurt is having probiotics are which used to protect මෙන්න මේ දේවල් කියලා හැම හැලි ලියන්න ගියොත් ඒක කියවන්නේ නැහැ කවුරු. right? So then that is the difference. Complex ideas, complex informations තියෙද්දී ඒ information එක visually අපිට පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අපි visual නැතුව වෙන ක්‍රමයකින් explain කරන්න ගියොත් ඒක තව complex වෙනවා. ඒක කොහොමද customers ලට නැත්නම් අපිට තියෙන ඒ audience ලට target audience ලට ගෙනියන්න බැරි වෙනවා. right? So that is one advantage, a benefit you can get from a visual communication. Okay? So however, there are potential drawbacks to using visual communication for marketing. For example, visuals can be overwhelming and can cause consumers to become overwhelmed with information. Additionally, visuals tend to be less engaging than other forms of communication, which could lead to less consumer engagement and reduce conversations. Okay. So drawbacks, දැන් අපි කිව්වේ benefits නේ. මේකේ drawbacks උත් තියෙනවා. visual communication marketing පැත්තේ drawbacks එන පැත්තකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ negative පැත්තකුත් තියෙනවා. ඒක තමයි සමහර වෙලාවට අපි visual වලින් present කරන details, information customers ලට overwhelm වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි දෙන්න ඕන ප්‍රමාණයටත් වඩා වැඩියෙන් details දෙන්න කිව්වොත් visual වලින් ඒක යාලට නිකන් එපා කරන වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. right?
and also අපි හරි විදිහට visual communication දැන් නැත්තම් මොකක් හරි video content එකක් picture එකක් image එකක් symbol එකක් මොකක් හරි එකක් use කරන්නේ නැතුව just කියලා visual communication method එකක් use කරගෙන ඒ product එක market කරන්න නැත්නම් communicate කරන්න ගියොත් එතනදී drawbacks නිකන්ම හැදෙන්න පුළුවන්. දැන් මම කියවනේ අර less engaging factors තියෙන products අපි ඇත්තටම හොඳ දේ තිබ්බත් ඒක ගන්නෙ නෑ. හේතුව ඒවා එච්චර engage වෙලා නෑ. right? එහෙම නැත්නම් නිකන් අර ගොන් advertisements දාන products කොහොමත් ගන්නෙ නෑ. ගන්න කට්ටියක් ඉන්න ඒක වෙනම එකක්. මම කියන්නේ නිකන් point of view එක අපි majority එක හිතුවොත් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් නිකන් ගොම් විදිහට දාලා එයාලගේ මාකට් ස්ට්‍රැටජි එක මොකක්ද කියලා තේරෙන්නේ නැති විදිහට විෂුවල් කමියුනිකේෂන්ස් යූස් කරා නම් එතනදී අපි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක දිහාවට යන්නේ අඩුයිනේ. right? ඒ කියන්නේ සමහර ඇඩ්ස් තියෙනවා ප්‍රොඩක්ට් එකටයි ඒ ඇඩ් එකේ යන මේ සිනාරියෝ එකට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. ප්‍රොඩක්ට් එක වෙන මොකද්ද එකක් නෙගටිව් මාකටිං වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන දැනම නෙගටිව් මාකටිං කරනවා නෙමෙයි. ඒක වෙනම එකක්. නෙගටිව් මාකටිං කියන concept එක වෙනම දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඔයා ටාගට් කරන නෙගටිව් මාකටිං එකක් කරනවා කියන එක වෙනස්. හැබැයි දැන නෙගටිව් මාකටිං එකක් කරන්නේ නැහැ. එයාලා කරන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් කරලා කන්සියුමර් එන්ගේජ්මන්ට් එක වැඩි කරන්න. හැබැයි වැරදි දේවල් චූස් කරගත්තොත් විෂුවල් කමියුනිකේෂන් එක වැරදි විදිහට හැන්ඩල් කරන්න ගියොත් පොඩි මිස්ටේක් එකකින් ඒක නෙගටිව් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඩ්‍රෝබැක් එකක් වෙන්න පුළුවන් කියන මම කියන්නේ. right? ඒතකොට දැන් ප්‍රොඩක්ට් එකේ මවුලක් වෙලා ඒක ඩ්‍රෝබැක් එකක් වෙන එක වෙනම කතාවක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් රිලීස් කරනවා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක සක්සස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් එයා ලයින් වෙනවා. කියන එක වෙනස්. ඒකටයි මාකටිං වලට සම්බන්ධයක් නැහැ. මම කියන ප්‍රොඩක්ට් එක හොඳයි. හැබැයි visual communications හරියට use කරපු නැති හින්දා ඒ හොඳ product එක market එකට යන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි. ඒ ප්‍රශ්නේ එන්න පුළුවන් කියන එක කියන්නේ. right? Blackmari කියන ad එක මට මතක නැහැ. I can't remember that thing. Sorry. ඒක ගොන් වලට product එක quality නම් product එකේ demand එකට ඒක බලපානවාද? Are you asking about advertisement එක ගොන් වුණාට product එක quality නම් product එකේ demand එකට ඒක බලපානවද? Yes, of course. Advertisement එක product එකේ demand එකට බලපාන. Unless the product is a branded one. ඒ product එක branded එකක් වුණොත් එහෙම බලපාන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි අර generally යන products ගත්තාම ඒකේ advertisement එක මත market එක depend වෙනවා. right? අපි හිතමු නිකන් දැන් Apple iPhone ගමු. iPhone එකකින් අලුත් රිලීස් එකක් එනවා නැත්නම් iPhone එකකින් අලුත් මොකක් හරි ෆෝන් එකක් එළියට එනවා කියන්නේ එයාලගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් ගොන් විදියට ගියත් ඒක එච්චර බලපාන්න එයාලගේ මාකට් ඩිමාන්ඩ් එකට. හේතුව that is a brand which is already fixed in the minds. එයාලා නම තියාගත්ත බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. එතකොට ඒකෙන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක අවුල් ගියාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ එතනදී. හැබැයි එයාලා දාන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් එච්චර අවුල් යන්නේත් නැහැ. එහෙම එයාලා ටීම්ස් හදලා ඒක ස්ට්‍රැටජික් කරලා දාන. right? But if you say some products which is not that much of a brand name එච්චරම නැති product එකක් අපි quality product එකක් එළියට දැම්මත් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක අවුල් ගියා නම් visual communications හරියට use කරන්නේ නැත්නම් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක අවුල් ගියා නම් එතනදී මේ product එක drawback එකක් බලපානවා. ඒ demand එකට බලපානවා. product demand එකට බලපානවා. කෙලින්. right? so ඒක දැන් වෙනස්. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ දැන් product එකේම අවුලක් තියෙනවා නම් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක කොච්චර හොඳට දුන්නත් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒක වෙනම කතාවක්. මම කියන්නේ දැන් ඔයාලට මතකද දන්නේ මංචිලා එක සැරයක් රිලීස් කරා curry puff කියලා જાතියක්. lemon puff, chocolate puff වගේ curry puff කියන එක. right? ඒ මැද තියෙන නිකන් curry cream එක. සරයි. right? ඒක එයාලගේ fail product එකක්. ඒ product එකම fail. ඒකට කොච්චර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කරලා දාන්න ගියත් ඒ product එකම fail. ඒ product එක එච්චර market වෙන්නේ නැහැ. හේතුව ඒක fail product එක. So that is not a problem.
I'm talking about a good product which is having a worst kind of a visual communication marketing. And netanada my prashniti, right? So for an example, if you take on the product එකක් හැබැයි worst visual communication marketing එකක් තියෙනවා. Tactiles එක හොඳ product එකක්ද නැද්ද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. Tile එක කොහොමද කියලා. හැබැයි advertisement එක නම් ගැලපෙන්නේ. On my point of view. Tactiles එක යන්නේ අර මොකක් හරි කෙල්ල දෙන්නෙක් dance කරන එකනේ. actress ලා හරි කවුරු හරි models ලා හරි දෙන්නෙක් නිකන් tile එක උඩ dance කරනවා නිදා ගන්න ඔය වගේ දෙයක් යන්නේ. So ඒක no point of view, right? So then that is something which is not related to visual communication. එතන මෙයාලා convey කරන්න යන message එක මොකක්ද කියන එක. Sleek design ඒ වගේ දෙයක් නම් it is okay. tile එකේ strongness එක නැතුව design එක මත නම් ඔක ගෙනියන්නේ sleek design එකක් කියන concept එක නම් somewhat okay that thing, right? iPhone එක films වල villainට use කරන්න දෙන්නේ නෑ නේද? I'm not aware of that thing. මට හරියට මේක දන්නේ නෑ. But I don't know. Maybe, but I have seen some villains are using iPhones as well. But I don't know whether it is a proper thing or not. හැබැයි visual communication වලින් bad products brand වෙනවා කියන එකත් වෙනවා අනිත් පැත්තේ. Like smoking scenes, right? Alcohol, smoking කියන concept එකම visual communication එකකින් brand කරන්නේ. Films වල advertisement එහෙම advert නෙමෙයි මම කියන්නේ. film වල heroic stuff වලට පෙන්නනවානේ ඔබ. smoke කරන ඒවා ඊට පස්සේ alcohol like consumption එක ඔය වගේ දේවල් ඒවා තමයි අර negative marketing කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ වැරදි දේ market කරනවා visual communication පැත්තට. එතනත් එයාලගේ target එක එයාලා හරි විදිහට visual communication එක use කරනවා. ඒ කියන්නේ brand එක emboss කරන්නේ visual communication එක use කරන්නේ. හරි content එකකට දාලා ඒක ගෙනියනවා කියන්නේ emboss වෙනවා brand එක. හැබැයි ඉතින් ඒක නරක දෙයක්. නරක දෙයක් emboss කරනවා කියලා. Right? So that is the thing. So when you are using visual communication for marketing purposes or for any kind of advertisement purposes, make sure to use the proper visual communication stuffs and make sure to follow the proper visual communication things to a good consumer engagement and good conversations, right? That is the ultimate goal. So we have drawbacks and we have positive things both in visual communication, but we have to take only the possible things and the positive things. We have to know about the drawbacks. From that drawbacks, we can design our own visual communication stuffs, which is not going to get into that level. Drawbacks අපි දැනගත්තොත් ඒ drawbacks මොකද්ද මොන වගේ දේවල්ද කියලා අපි දැනගන්නවා නම් ඒ drawbacks වලට යන්නේ නැති විදිහේ visual communication strategies or methods හදාගෙන අපි මොකක් හරි දෙයක් communicate කරන්න ඕන. දැන් software product එකක් එහෙම නැත්නම් marketing stuff එකක් IT related marketing එකක් ඔය වගේ දේවල් වලට අපිට involve වෙන්න පුළුවන්. But make sure visual communication is the one which is impacting hugely on the market nowadays, right? කලින් තිබ්බ communication ඔය market එකට යද්දී අපිට වැඩිපුරම involve වෙන්නේ visual communication කියන එක. Verbal communication, written communication කියන දේවල් අපේ industry එක ඇතුලේ ඒ හැම දෙයක්ම අපේ academics වල ඇතුලේ තියෙනවා. හැබැයි when you are taking a product to the market, ඒ market එකට හදාගන්න you have to go for the visual communication stuff, right? So that is really important. So make sure to have a clear idea about that thing. Okay. So are there any doubts regarding this thing up to now?
So there are many different types of visual communication, which can be broken down into 6 main categories: graphic design, advertising, photography, illustration, web design, and video production. Each type of visual communication has its own unique set of skills and techniques that are necessary for creating effective content. Right. So we can divide, or we can break down 6 main categories of visual communication. Right. So these are categories, not the parts. Right. So if you take categories, then they are graphic design. Graphic design can a category can a visual communication. Advertising, which I have mainly focused here and talk about most of the things. And photography, visual image creation, like a image edit කරන එක හැමදාම තමයි photography කියන එකට අයිති වෙන්නේ. Illustration, you are going to create characters, right? Web design and video production. So web design, you can have maybe software design, you can interface design, UI UX කියන එක. And then we have video production, editing, cutting, and all those things, right? So each type of visual communication categories here mentioned here has its own unique set of skills. එක දේවල් වලට අදාළ වෙන skill set එකක් තියෙනවා, right? So, and they have separate techniques as well that are necessary for creating effective content. So one who is very, very talented in web designing may not have any kind of knowledge in video production. That is okay. Again, visual communication it's a deeper content, right? Web design නැත්නම් UI UX design කරන එක්කෙනෙකුට video production ගැන කිසිම idea එකක් නැතුව තියෙන්න පුළුවන්. But මේ හැම දෙයක්ම එකම topic එකට යට තියෙනවා. Visual communication කියන topic එක යට තියෙනුනාට ඒකෙන් එන sub එකක්ම කියන එකම skill set එකක්, technique එකක් ගොඩක් තියෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ web design කියලා කියන්නේ ඒකට අදාළ skills ගොඩක් තියෙනවා. ඒකට අදාළ techniques ගොඩක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක use කරන softwares මොකක්ද? එහෙම ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ sub එකක් කියලා කියන්නේ main form එකක්. Mainstream එකක් එතනත්, right? Photography කියලා කියන්නේ තව mainstream. Video production කියන්නේ තව mainstream. Advertising තව mainstream, right? Graphics and animations කියලා කියන්නේ තව එකක්, right? So මේවා sub categories වුණාට මේ තනි category එකක් කියලා ගත්තාම මේක විශාල category එකක්. ඒකේ mainstream එකක් තියෙන category එකක්, right? So there are a lot of things under this visual communication, right? I hope you got some things from your multimedia lecture as well, because you have been there in the multimedia lecture, so you're getting stuff from that side as well. So this visual communication kind of a little different than that. Here I'm going to talk about the concepts and the techniques of visual communication, right? So are there any doubts up to now? I'm going to we will discuss this thing in our next lecture. Static and dynamic visuals, we could discuss that thing in our next. So up to now it is enough for today. So are there any doubts regarding today's lesson? Yes, who raised the hand? Yeah, signal errors only. I'll try to make it cover in my next lecture. I try to make it in a proper way, which is not having any signal errors, right? Sorry for the inconvenience. Yeah, make sure to submit the assignment. Assignment එක submit කරන්න බැරි වෙච්ච කට්ටියට
තව යාළුවෝ ඉන්නවනම් මෙතනින් නැති කට්ටියට දෙලටත් කියන්න සබ්මිට් කරන්න කියලා. right? So I'm not going to deduct any marks. Marks අඩු කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඊළඟ ඒවා හරි වෙලාවටම සබ්මිට් කරන්න late submissions තියාගන්න එපා. right? මේ අද මේ technical issue එකක් තියෙන හින්දා okay. ඔයාලට අර මේක classroom එකේ පුරුදු නැති එකක් හින්දා වෙන්න නැති මම හිතන්නේ ඒක කලින් ඔයාලා සබ්මිට් කරන්න නැතුව ඇති. So that I'm not going to deduct any marks. Someone had commented the document. Which document you are talking about? Assessment. Again, ඔයා submit කරපු එකට යට කවුරු හරි වෙන කවුරු හරි submit මේ comment එකක් දාලා තිබ්බද ඒකට? Then I didn't get it. මට මේක තේරුන්නේ.